প্ল্যানেটারি মোশন থেকে একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং প্রবলেম। এ প্ল্যানেট অফ মাস m and periodic time t, when at its greatest distance from the sun, comes into collision with a meteor of mass small m. Meteor means ulka. Clear? Moving in the same orbit in the opposite direction with velocity v. If m by m be small, that is the mass of the comet and mass of the meteor and mass of the orbit, mass of the planet is small, so that the major axis of the planet's path reduced by this quantity. Okay, so আমরা কি জানি যে কেপলারস ল থেকে এটা জানি যে প্ল্যানেটের যে অরবিট সেটা হচ্ছে ইলিপ্টিক অরবিট। আমরা এই ইলিপ্টিক অরবিটের এস এটা হচ্ছে পজিশন অফ সান ধরে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে মেজর অ্যাক্সিস এ ড্যাশ। এবার কি বলছে না যখন গ্রেটেস্ট ডিসটেন্সে থাকছে, তার মানে position of the planet is at a, this is the greatest distance, and here s a dash, this is equal to a plus a e with the eccentricity and a with the semi major axis. Okay, and this is r radius vector and a dash, because this is the radius vector s a dash. এবার কি বলছে যে যখন গ্রেটেস্ট ডিসটেন্সে থাকছে ফ্রম দ্য সান কামস ইনটু কোয়ালিশন উইথ এ মেটিওর। আমরা ধরে নিচ্ছি কি যে এই দিক দিয়ে প্ল্যানেটটা আসছে আর মেটিওর হচ্ছে অপোজিট ডিরেকশনে যাচ্ছে, কিন্তু দুটোর ভেলোসিটি দেখো সেম বলা আছে। তার মানে আমাদের এদিকের ভেলোসিটি হচ্ছে স্মল ভি আর আমাদের এদিকের ভেলোসিটি হচ্ছে স্মল ভি, বিকজ দ্য সেম অরবিট ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন উইথ ভেলোসিটি ভি। ওকে, দুটোরই কিন্তু ভেলোসিটি আমরা কি ধরে নিচ্ছি, ভেলোসিটি যখন at the moment of collision velocity হচ্ছে v, and আমরা ধরে নিচ্ছি after collision velocity is capital V। এই যে a' পয়েন্ট after collision বা at the moment of collision আমরা যদি conservation of linear momentum কাজে লাগাই, so by using conservation of linear momentum, we get what is the relation, because if m plus m be the total mass after collision and the velocity is v, here we let the combined velocity is capital V after collision. Okay, and before collision capital M into V. Okay, this is the mass of the planet and this is the mass of the this is the velocity of the planet, and plus M into minus V. Why minus V? Because the meteor in the opposite direction of the planet, this is the meteor direction, so we get small m, this is the mass of the meteor, and minus v, this is the velocity in the direction opposite to the meteor. Okay, and this gives capital V, this is equal to m minus m by capital M plus small m into small v. So we get capital V, this is equal to m minus m into, আমরা এখান থেকে কমন নিয়ে নিচ্ছি কি, আমরা এখান থেকে কমন নিয়ে নিচ্ছি ক্যাপিটাল M, and we get 1 plus small m by capital M whole to the power minus 1, and this relation gives 1 minus small m by capital M into 1 plus x whole to the power minus 1, so the series becomes 1 minus m by m plus small m by capital M whole square to dot dot and v. This is the infinite series. আমরা কি করছি, আমরা যদি দেখি যে এটা
is small m by capital M. This is small. So we neglecting higher power of small m by capital M, we get কি পাবো আমরা পেয়ে যাব 1 minus this is at 2 small m by capital M into v, and this relation is 1. এই যে এডেস পয়েন্ট আফটার কোয়ালিশন এডেস পয়েন্ট থেকে প্ল্যানেটটা কি করবে না একটা নিউ ইলিপ্টিক অরবিট ফর্ম করবে। বিকজ কি না বিকজ দেয়ার ইজ এ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি, নিউ ভেলোসিটি ইজ v and old velocity is small v, রাইট। তো এই যে নিউ ইলিপ্টিক অরবিট আমরা ধরে নিচ্ছি এর যে সেমি মেজর অ্যাক্সিস অফ দ্য নিউ ইলিপ্টিক অরবিট বিকামস এডাস। ওকে, সো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না ভেলোসিটি ফর দ্য ওল্ড ইলিপ্টিক অরবিট ইজ স্মল v and a this is equal to a dash and r at the point a dash this is equal to a plus ae, sorry this is a equal to a, and we know for the elliptic orbit the velocity expression is given into 2 by r minus 1 by a. So using this relation we get here v square this is equal to mu into 2 by a plus ae minus 1 by a, and calculating we get mu by a into 1 plus e উপরে চলে যাচ্ছে 1 minus e, and we get v small v this is equal to root mu by a into root under 1 minus e by 1 plus e, and we name this relation as 2 right, sorry. And for the new orbit small v this is equal to capital V, small a this is equal to a dash we let, and r this is same as the previous, so we get using this relation as v square this is equal to mu into this is 2 by a plus ae minus 1 by a dash. Okay, তো নাম্বারিং করে রাখছি নাম্বার 3 অরিজিনাল ইলিপ্টিক অরবিট তার যে পিরিয়ডিক টাইম আমরা পিরিয়ডিক টাইমের এক্সপ্রেশন জানি, পিরিয়ডিক টাইম is t this is equal to 2 pi by root mu into a to the power 3 by 2, and we use this result in 2 and get this is root mu by root a, root mu by root a this is equal to 2 pi a by t, right, and from 2 we get 2 imply from 2 we get v into t this is equal to 2 pi a into root 1 minus e by 1 plus e, and we name this relation as relation number 4. So we get 1, we get 2, we get 3, and we get 4. This is the relation 4. Now from this relation using 1 we put the value of capital V from 1 here, and we get 1 minus 2 m by capital M into small v whole square. This is equal to mu into 2 by a into 1 plus e minus 1 by a dash, right, and squaring we get 1 minus 4 m by capital M plus 4 m square by m square into v square this is equal to mu into 2 by a into 1 plus e minus 1 by a dash, and since it is given that small m by capital M is small, so we neglect this term, okay, and we get the relation as
1 minus 4m by capital M into v square. This is equal to mu into 2 by a into 1 plus e minus 1 by s. এই যে রিলেশন, এখানে এই যে স্মল v, this is we use the relation 2 and get as 1 minus 4m by capital M into v square. This is mu by a into 1 minus e by 1 plus e. This is equal to mu into 2 by a into 1 plus e minus 1 by s. We cancel out mu from the both sides and we find the value of 1 by s. 1 by s, this is equal to 2 by a into 1 plus e, this term, minus 1 minus 4m by capital M into 1 by a into 1 minus e by 1 plus e. তো দেখো আমরা এই পুরো টোটাল যে জায়গাটা, এখান থেকে 1 by a into 1 plus e কমন নিতে পারলাম। কি পড়ে থাকবে? পড়ে থাকছে 2 minus, this is 1 minus 4m by capital M into 1 minus e, right? And get the result as 1 by a into 1 plus e. এই রিলেশনটা এখান থেকে মাল্টিপ্লাই করে আমরা যেটা পাচ্ছি 2 minus 1 plus e, this is minus 1, this is plus e, plus 4m by capital M into 1 minus e, right? And this is 1 by a into 1 plus e into the first term is 1 plus e plus 4m by capital M into 1 minus e. This is the product. এবার আমরা 1 plus e কে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি, আমরা পেয়ে যাচ্ছি 1 by a into 1 plus 4 into small m by capital M into 1 minus e by 1 plus e, right? This is 1 by a. So we get the value of a dash. This is a into 1 plus 4m by capital M into 1 minus e by 1 plus e whole to the power minus 1. And we use the infinite series expansion of 1 plus x whole to the power minus 1, and this is given by a into 1 minus 4m by capital M into 1 minus e by 1 plus e plus dot dot. Okay, because the expression is 1 minus x plus x square minus 2, so on. And we neglect the term from this term because here m by m, the square of m by m present, so we neglect this term and get a dash. This is equal to a into 1 minus 4m by capital M into 1 minus e by 1 plus e. This is the value of a dash, and we name this relation as the relation number 5. From this relation we get a dash minus a, or we find out a minus a dash. What is a minus a dash? A minus a dash means a into 4 small m by capital M into 1 minus e by 1 plus e. Okay, এবার আমরা both সাইডে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি। 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কি 2a minus 2a dash, this is equal to 8a m by capital M into 1 minus e by 1 plus. কি রেজাল্টটা চেয়েছে একটু দেখে নিচ্ছি। বলছে so that the major axis of the planet's path is reduced by, তার মানে দেখো আমরা old major axis minus new major axis reduced by this, এই রেজাল্টে আমরা চেয়েছি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে আমাদের রিকোয়ার্ড রেজাল্ট এখানে দেখো a বলে কোনো টার্ম নেই, বিকজ কি তাহলে আমাদেরকে এই নাম্বার 4 যে রিলেশনটা আমরা পেয়ে আছি সেখান থেকে এটাকে এলিমিনেট করব।
এবার আমরা এখান থেকে a এর মান এখানে বসিয়ে দিচ্ছি। আমরা কি পেয়ে যাব 8 small m by capital M into 1 minus e by 1 plus e into what is the value of a? From here this is Vt by 2 pi into Vt by 2 pi into root 1 plus e by 1 minus e. Okay, and we cancel out 2 and 2 here, this is 4, and we get the result 4 small m by capital M, and this is Vt by pi, and 1 minus e root cancel out, so the reduced result is 1 minus e by 1 plus e. Okay, so this is the value of 2a minus 2a dash. That is the reduction of major axis is given by 4 into m by m into Vt by pi into root under 1 minus e by 1 plus e. This is our required result.